Hello everyone, welcome back to ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಒನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. All right. So first definition by now. Okay. So what is tuple? So tuple is also a immutable, immutable, like immutable list, and is like a collection, right? Just a collection of different types of data. Right, so almost similar ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ತರಾನೇ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ದಾಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Okay, so first is it is also a ordered element, ordered elements. It is, we can't modify it, it's unmodifiable. Post creation is a unmodified post creation, so it allows the duplicates. It allows the duplicates. So list tarane almost. So now let's start understanding how to create a tuple. So tuple na heng create ಮಾಡೋದು. So next how to access, then how to edit, then how to add elements within the tuple, ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಡಿಲೀಟ್, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಟಪಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟಪಲ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಂಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಪಲ್ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಎಂಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ T1. ಸೊ T1, so syntax difference. Okay, so list and create ಮಾಡ್ತೀರಾ just to give the square brackets, but tuple ಅಲ್ಲಿ you'll just give the parenthesis, open in the close the bracket, right? So simple parenthesis. So ಇವಾಗ ನೀವು ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so type of T1, so type of T1 is the tuple. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಟಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6. So T2, so type of T2 is also a tuple. Heterogeneous elements ಇಟ್ಕೊಬೋದು. heterogeneous elements ಅಂದರೆ you can have the different data types. So T3, hello, and 2, 3 boolean ಡೇಟಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, let me execute this. And so type of
T3 is, so type of T3 is a tuple. All right, so tuple ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು tuple ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so T4, I'll write hello 4 comma 5 comma, so ಇದು ಒಳಗಡೆ I can create one more tuple. So inside the tuple 5 comma 6, so ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so then also it's a tuple. So type of T4 is a tuple. All right, so ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟಪಲ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಟಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ನೀವು 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, 2 ಹಿಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅ ಟಪಲ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ T5 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. It is of string data type. So ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ type of this is, so type of this T5, it is a string. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ಟಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಟಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಟಪಲ್ ಆಫ್ T5. ಸೊ ಟಪಲ್ ಆಫ್ T5 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ characters within that string will be converted into individual characters, individual alphabets, and this is called a tuple, right? So list go ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ T6 is equal to 1 comma 2 comma 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ is what? A list. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ T6 is a list. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಟಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I'll just write tuple tuple. So I'll just pass what? I'll just pass the T6. So nodi, it has been converted into a tuple format. Okay, so next ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So let's see how to access it. Okay, so access andre we are discussing about two things. One is the indexing, and the second part we're discussing about the slicing. Okay, so for example, ಇವಾಗ ನಾನು T2 ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ T2 ಏನಿದೆ, ಸೊ T2 we have 1 2 3 4 5 and 6. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ what I'll do, I'll just write T2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾನು T2 ಆಫ್ -2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ -2 will be 5. Okay, I'm getting 5. So this is -1, -2, -3, -4, -5. Okay, and -6. This is a negative indexing. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ T4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ T4. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನು 6ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 6ನ ಹೆಂಗೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ T4 ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ T4 ಆಫ್ 3. ಸೊ T4 ಆಫ್ 3 ಏನಿದೆ 5 and 6 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು? 6 ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ T4 ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ -1. I'll just give -1. So I'm able to fetch 6. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟಪಲ್ ಇದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 2. ಸೊ ನನಗೆ ಸಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 4. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ T2 from starting to I want up to third index position. So I'll be getting up to maximum 2, right? So 0, 1 and 2. So 3 is not included. So I'm getting slicing. So this is all about the indexing and the slicing. All right. So now the very next important point is how to edit. Okay, edit agata ilva anta check ಮಾಡೋಣ. Okay, so next is
to check the edit part. All right, so first list tostini. So let me just create a list. I'll create 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. So this is my list. So list element ಹೆಂಗೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಏನು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಇಸ್ 1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು 100 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ update it and check what is the value of L. So value of L is 100, 2, 3, 4 and 5. So ಇದು update ಆಗಿದೆ. So now similarly let's create a tuple. So directly T2 ತಗೊಂತೀನಿ. This is my T2 value. So T2 ಏನಿದೆ? So T2 we have 1, 2, 3, 4 and 5, 6. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದು 100 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ T2 of 0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ T2 of 0 ಏನು? 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು 100 ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get error. That is, it's a immutable object. Okay, it does not support the item assignment. Okay, so string ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so generally, so string ಮತ್ತು tuple is called immutable objects. Fine. So let me just run this. All right, so next addition ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. Let's say it's all about the addition. Okay, addition under, can we add the elements to the tuple? Okay, so the point is, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can't add it. It's not possible. It's not possible. It's not possible because tuples are immutable objects. Tuples are immutable objects. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಟಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ T8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, 2, 3, ಓಕೆ 34. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟಪಲು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು T8 dot ಅಂತ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you can see only two things. One is the count, one is the index. So I don't have any other objects, any other functions to create or add, or to add elements to my tuple. Okay, so this is very important because now we already ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So whenever you are done with creation of the tuple, you can't edit that. Okay, so string tarane almost, right? So this is all about the immutability. Okay, so next delete. So next is the delete. For example, ನಾವು already T1 empty tuple create ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು delete ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ delete ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿ. ಸೊ T1 delete of T1. Okay, delete function is almost working. So delete ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so in case ನೀವು string ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ tuple ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ you can easily delete it. And ಇವಾಗ ನಾನು T1 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will not get a not defined ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so T1 is a not defined. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ T8 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ T8 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ T8 ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 34. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದ 34. ಸೊ ನಾನು T ಆಫ್, ಸೊ ಡಿಲೀಟ್, ಸೊ T8 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು 2. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟಪಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಡಿಲೀಷನ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್, so next finally we'll see the operations. So next is operations. All right, so T2 lane in there. So T2 we have 1, 2, 6, and let's do the addition. Okay, so T3 lane in there. Let's see. So T3 we have hello, 2, 3 and true. So we're going to join ಮಾಡಬೇಕು. So what I can do T2 plus T3. So T2 plus T3 ಮಾಡಿದ್ರೆ you can see all the elements has been joined, and you can see the duplicates is being allowed. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, so just each and every element multiply ಆಗುತ್ತೆ. That's it. So for example T2
times t2 times 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ t2 is multiplied twice. ಓಕೆ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ಓಕೆ ಟ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ t2 print I, so all the elements within the tuple will be iterated. Okay. So membership operator, for example ನಾನು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 in t2, ಸೊ 1 in t2 ಏನಿದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪ್ರೇಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾನು 100 in t2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 100 is not present in my tuple. Okay, so this is basic operations which can perform on the tuple. Then finally we'll see the functions. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. Next is functions. Okay, so first is ln. So ln is used to check the length of the tuple. So est elements ಇದೆ tuple t2 ಇಲ್ಲಿ 6 elements ಇದೆ. Okay, so this is one of the functions. And so similarly ನೀವು min check ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. Okay, so min of t2, so min of t2 is 1. Okay, so because t2, this is my t2 element, so ಇದ್ರ minimum value ಯಾವುದು 1. ಅದೇ ಥರ ನಾನು maximum value ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ so max of t2, so max of t2 is 6. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು t9 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ t9 ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 100 2 50 60. ಓಕೆ, ಸೊ 3 6. ಓಕೆ, 3 10 6 300. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ tuple. So ಇದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I can just pass that within the sorted function. Sorted of t9, so it will be sorted in the smallest to big, that is in ascending. So descending ಬೇಕು ಅಂದರೆ so you can write one more property, that is reverse. Reverse is set to true. Okay, so reverse is equal to set true ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಮ್ ನಾವು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಟಪಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಪಲಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, ಸೊ 1 ಎಸ್ ಸತಿ ಇದೆ ಟಪಲಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ if you just check, so in the t2, so 1 ಎಸ್ ಸತಿ ಬಂದಿದೆ, 1 is just 1 time. Okay, so now let's me check for this 6. So how many times we have 6? It's a 1. Okay, see in case ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಟಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟಪಲ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನೌ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಪಲ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ okay, so first syntax in the start ಮಾಡೋಣ. So first we have syntax. Okay, so syntax ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? So you'll write the list in open and close the bracket. So but tuples has a different brackets, right? So ಇದು important because ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Syntax is important. So next is mutability. So mutability ಇಲ್ಲಿ we can say list is what? So list is mutable and the tuples is immutable. Tuples is immutable. So now let's see the memory. ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ it is higher memory and inside the tuple it is lower memory. ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು
ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 ಅಂತ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಮೆಮೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ listಲ್ಲಿ, so we have more methods, right? So we have more methods compared to tuple. Okay, so tuple is the less methods. Okay, so then finally use cases. Okay, ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. Okay, use cases. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈನಮಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಡೇಟಾ ಲೇಟರ್ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಟಪಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟಪಲ್.